Hello? Hey creators! Ever had trouble with videos in foreign languages and wondered how to make them easier to understand? Married. You what? I'm getting married. Oh my God, you're getting married? Yes. Oh, I can't believe it. Frank, come here. You come here. Georgie's getting married. What? Georgie's getting married. Get the hell out of here. He's getting married? Yeah. To a woman? Of course, a woman. Welcome back to the BlipCut channel. Today, I'm going to show you the best AI translator online that can turn your videos into French, Spanish, Japanese. Bonjour. Maman. Devine quoi? Oh mon Dieu. Non, ce n'est rien de grave. Je me marie. Tu es quoi? Je me marie. Oh mon Dieu, tu te maries bientôt? Oh, no me lo puedo creer. Frank, ven aquí. Tú ven aquí. ¿Georgie se va a casar? ¿Qué? Georgie se va a casar. Sal de aquí. ¿Se va a casar? Sí, ¿A una mujer? por supuesto, una mujer. ¿Cómo es ella? Ella es muy hermosa. ¿Qué importa cómo se vea? ¿Es ella bonita? Sí, ella es bonita. 何の違いを言うのですか？まあちょっと気になって。彼女は綺麗じゃないの？彼女と話をさせてください。彼女はあなたと話したがっています。こんにちは。おめでとうございます。息子を愛しています。そうなの。本当ですか？なぜかお聞きしてもよろしいですか？ With BlipCut, you can translate videos with AI-powered features such as video dubbing and voice cloning. There are over 95 languages for choosing. Now let's see how it works. Click the green button and drag to upload a file. A pop-up box will appear, letting you choose your preferred voice or use AI to clone the voice from the video. Click the bar in the upper right corner to select the target language. Then click the arrow to adjust other settings. Once confirmed, click the Translate button and wait a few seconds. On the left, you can edit the translation sentence by sentence. The translated video will be on the right-hand side. Bonjour. Maman. That wraps up this video. Subscribe for more. Catch you in the next one.